So all of you, good evening, welcome back. ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പായി നമ്മുടെ പുതിയ ഹോളിഡേയ്സ് കാരണം ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. What is radius of gyration? It is a distance from the axial rotation to a mass point. And the specialty where mass of the whole body is concentrated and whose moment of inertia is equal to moment of inertia of the whole body about that axis. എന്താ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ? ആക്സോ റൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് സർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കണം? ആ ബോഡിയുടെ ഹോൾ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ പോയിന്റിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയുടെ ഹോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടണം. എന്നാലാണ് ഇതിനെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ വിളിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ബോഡീസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിംഗിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഈസ് വാട്ട്? I is equal to mr square. I is equal to mr square. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ gyration k equal to root I by m. അതിൽ what is I? I is moment of inertia. What is moment of inertia of a ring? mr square. So what is the radius of gyration? mr square by m gets cancelled, root r square, which is equal to r. In the disk, what is the formula? mr square by 2. So mr square by 2 by m. So in the disk, moment of inertia is what? R by root 2. Then solid sphere, then hollow sphere, hollow cylinder, solid cylinder. All the radius of gyration you have to note it down. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. moment of inertia already നമ്മൾ പരിപാടിയാണ്. Then radius of gyration equation moment of inertia substitute ചെയ്താൽ മതി. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓരോന്നിനും കണ്ടുപിടിക്കാം.
നോട്ട് ചെയ്ത ഓരോ കേസും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓരോ ഷേപ്പിന്റെയും റേഡിയസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡൺ ആണ്, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ മൊമെന്റും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിന്റെയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിന്റെയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും? എല്ലാവർക്കും ഇതും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ഓരോ മൊമെന്റോ ഓരോ ഷേപ്പിന്റെയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്ഡ് ബോഡീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ റേഡിയസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. Okay, continuing. Kinematic equation for rotational motion. Angular velocity after time. Kinematic equation of rotation motion. Kinematic equation for translatory motion we already know. Kinematic equation for translatory motion. Translatory motion ഏതൊക്കെയാ? V is equal to U plus AT. X is equal to UT plus half AT square. V square equal to U square plus 2AS. Now kinematic equation for translatory motion. That rotational motion of velocity changes to what? Angular velocity. So instead of V, I am writing omega suffix T, which stands for what? Final angular velocity. Instead of U, I am writing omega suffix 0, which is initial angular velocity. A is what? Angular acceleration. D is what? Time. Now instead of linear displacement S, we have angular displacement theta. Instead of initial velocity U, we have initial angular velocity omega 0. T only. Half into, instead of a linear acceleration, we have angular acceleration alpha. Instead of final velocity, we have final angular velocity. Initial angular velocity square plus 2 into alpha into, instead of linear displacement, we have angular displacement. Any doubt? Consider a body of mass m rotating about an axis with a uniform angular acceleration alpha. What is the unit of omega? Unit of omega, radians per second. Unit of alpha, radians per second square. Rendu note cheyanda. Sound low ആണ്. First മാത്രമാണ് low ആണോ? All others are the same. First നമ്മൾ experiencing that all others sound is low. First saying that sound is low. All others. It's a comparative study between kinematic equation for translatory motion and rotational motion. Equations are same, but only there is a difference. Instead of velocity, we have angular velocity. Instead of acceleration, we have angular acceleration. Instead of displacement, we have angular displacement. Only small changes here and there. Yeah, sound low on. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലെ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? യാ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ നൗ. പ്ലീസ്, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി മനസ്സിലായോ? നോട്ട് ചെയ്തോ? ആ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി മനസ്സിലാക്കി നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ.
Note it in. Next, torque and angular acceleration. We know that linear motion we have force equal to mass into acceleration. Similarly, in rotational motion, what we have? Instead of force, we have torque. Instead of mass, we have moment of inertia. Instead of acceleration, we have what? Here it is F equal to ma. Here, moment of inertia into angular acceleration. So, what is the equation for torque? Torque equal to I alpha. Linear motion F equal to ma. Rotational motion torque equal to I alpha. What's the unit of torque? Unit of torque, Newton meter. Moment of inertia unit kilogram meter square. Mass into distance from the axis rotation square. Angular acceleration unit radians per second square. We know that moment of inertia plays the same role as mass does in linear motion. Good evening, Nandagopal. Good evening. Note it. Torque and acceleration done. So next, work done in rotating a body. So work done is equal to work done linear motion. Work done is equal to what is the formula? Work done W is equal to force into displacement. In rotational motion, work done is equal to torque into angular displacement. So here work done can be also here torque into angular displacement. If torque moves a body through initial angle theta 1 to final angle theta 2 work done will be work done is equal to integral theta 1 to theta 2 tau d theta.
Any doubt? Any doubt? Doubt ഉണ്ടോ? ഈ ഡി തീറ്റ വരുന്നത് ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവേ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. The small work done in rotating a body with the torque tau through small angular displacement d theta, through small angular displacement d theta. അപ്പോൾ small work done dw is equal to tau d theta. Total work done in moving the body through initial angle theta 1 to final angle theta 2. If torque tau, then you have to integrate. Then you will get tau d theta. Any doubt? കുഞ്ഞിയ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടാൻ എന്താ? ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ. ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്താ? ഇന്റഗ്രൽ ഇനീഷ്യൽ ആംഗിൾ തീറ്റ 1 ടു ഫൈനൽ ആംഗിൾ തീറ്റ 2 ടോ ഡി തീറ്റ. അത് റൊട്ടേഷണറി മോഷൻ. ഇൻ ലീനിയർ മോഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോർമുല? വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. Now small work done dw is equal to, in translatory motion, force into small displacement ds. Total work done integral theta 1 to theta 2 f into ds. Any doubt? Not theta 1, initial position s1 to final position s2. I usually write with x. So small work done equal f into dx. Total work done is equal to integral x1 to x2 f dx. Any doubt? Any doubt? മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ്. ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള? ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനും റൊട്ടേഷണറി മോഷനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ്. Any doubts? So students, here we are doing a comparative study between translatory motion and rotationary motion.
Next, power in rotational motion. Power in translatory motion. First of all, we will see power in translatory motion. Power in translatory motion is what? Power equal to force vector dot velocity vector. Power is equal to Fv cos theta. Some of you might be wondering how we are getting that equation. Power equal to work done by time. Work done is equal to what? Force vector dot displacement vector by time. Displacement by time is what? Velocity. So power is equal to F vector dot V vector. So power F equal to cos theta, theta 0, cos 0 1, power equal to Fv. So in rotational motion, power equal to what? Instead of F, I should use torque. Instead of velocity, I should use omega. So power equal to what? Torque into angular velocity. Any doubt? Abhishek, good evening. Any doubt? Note ചെയ്താ power in rotational motion. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണറി മോഷൻ. ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒമേഗ ഇക്വേഷൻ ഈസ് വാട്ട്? ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി. Angular acceleration equation is what? D omega by dt. Else we have discussed. It's an NCERT table. You should by heart this table. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Linear motion we have displacement x and rotational motion we have angular displacement theta. Linear motion we have velocity dx by dt, angular velocity d theta by dt. Linear motion we have acceleration dv by dt, angular acceleration d omega by dt. Linear motion we have mass m. There we have moment of inertia I is equal to mr square. Linear motion we have force equal to mass into acceleration. Rotational motion we have torque equal to moment of inertia into angular acceleration. Work done force into displacement. It can be s or x. That's up to you to decide. Work done equal to tau into d theta. Actually it should be small work done since we are writing dx. Kinetic energy half mv square. So what happens to rotational kinetic energy? In rotational motion, instead of m, I am writing what? Half mv square, we are writing what? Half I omega square. Because mass replaced with the moment of inertia, velocity replaced with the angular velocity. Power F into V, force into velocity, here torque into angular velocity. Linear momentum P equal to what? Mass into velocity. Angular moment is what? Instead of mass, we have moment of inertia. Instead of velocity, we have angular velocity. Doubt ഉണ്ടോ മക്കളെ? എളുപ്പമല്ലേ അത്? കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യണം.
സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ്, ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ആ പിള്ളേരുടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക. ആരോണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? So what we are doing a comparative study between translatory motion or linear motion and rotationary motion. Done. I think all of you done. Next, expression for kinetic energy of rotation. Expression for kinetic energy of rotation. Consider a rigid body of n particles. Suppose n particles of a rigid body. Kinetic energy of first particle is what? Half m1 v1 square. Kinetic energy of second particle is half m2 v2 square. Nth particle is what? Half mn vn square. Total kinetic energy will be what? Half m1 v1 square plus half m2 v2 square plus etc. half mn vn square. But we know that v equal to what? R omega. So instead of v1 we have r1 omega, v2 r2 omega, vn is what? Rn omega. So rotation kinetic energy is what? Half m1. Instead of v1 square I am writing r1 omega the whole square. Half m2 into instead of v2 r2 omega the whole square plus etc. half mn into rn omega the whole square. So what is kinetic energy of rotation? Half m1 r1 square omega square plus half m2 r2 square omega square. Why I am not writing omega 1 omega 2? Why? Because if a body is in rotational motion, its angular velocity of all the particles will be the same. ബോഡി റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാഷ് എന്ത് എഴുതാന്? ഒമേഗ 1 ഒമേഗ 2 എന്ന് എഴുതാന്. അപ്പൊ ഹാഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താലാ m1r1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് m2r2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര mnrn സ്ക്വയർ. അപ്പൊ kinetic energy of rotation എന്താ? m1r1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് m2r2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര mnr സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. അപ്പൊ kinetic energy of rotation എന്താ? ഹാഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ. ആ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? kinetic energy of rotation എന്താ? ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടാ? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ? ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറില്ല, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ?
കഴിഞ്ഞോ? All of you done? Then next, expression for law conservation of angular momentum in terms of moment of inertia and angular velocity. We have already discussed this. External torque is equal to what? Rate of change of angular momentum. If external torque is equal to 0, that means what? dl by dt is equal to 0, which means what? dl is equal to change in angular momentum is equal to 0 into dt. That means dl equal to 0. That means what? L equal to constant. What is L? Angular momentum. L equal to what? I omega. So L constant means what? I omega equal to constant. When I omega constant, you should know I1 omega 1 is equal to what? I2 omega 2. Any doubt? Any doubt? Clear? In the application, I will discuss in the next coming pages. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. That is I omega equal to a constant. Note here. Note ചെയ്താ? ഈ application of law of conservation of angular momentum, we can apply this law of conservation of angular momentum in different situations. That include in the case of ballet dancer, high board drivers, skaters. You just note it. I will explain in the upcoming pages. Just note down application of law of conservation of angular momentum. I will explain in the coming pages.
Okay, continue. Next problem problem we will look at the last. Yeah, let's see. Conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. Suppose external torque acting on a rigid body due to external force is 0, then external torque is equal to what? Rate of change of angular momentum. If external torque is 0, if external torque equal to 0, then what? L is a constant. So when the total external torque acting on a rigid body is 0, the total angular momentum of the body is conserved. This is the law of conservation of angular momentum. When external torque is equal to 0, L equal to I omega constant, or I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. This much means up to this point we have already covered. This means that when no external torque is acting, the angular velocity omega of the body can be increased or decreased by decreasing or increasing moment of inertia. This paragraph is very important. If external torque is constant, external torque is 0, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. So how to vary angular velocity? If you want to increase the angular velocity, decrease moment of inertia. If you want to decrease the angular velocity, increase moment of inertia, because their product should be a constant. Under what condition? When external torque is 0. If external torque is 0, if you want to make sure, if you want to increase or decrease angular velocity, what do you have to do? If you want to increase or decrease angular velocity, what do you have to do? You can increase or decrease angular velocity by increasing or decreasing moment of inertia. Please note down this paragraph. Up to this point we have already covered, so no need to write it one more time. Please note down this paragraph. Please note down this paragraph. നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് നോക്കാം. ഓരോ എക്സാമ്പിളുകളായിട്ട് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ. Angular velocity of a planet revolving in an elliptical orbit around the sun increases when it comes closer to the sun, because its moment of inertia about the axis through the sun decreases. When it goes far away from the sun, its moment of inertia increases, and hence angular velocity decreases so as to conserve angular momentum. പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ക്ലിയർലി, യു ഷുഡ് നോ കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ. ദാറ്റ് ടോപ്പിക് കംസ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്റർ. സോ വാട്ട് ഈസ് കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ്? ലെറ്റ്സ് സീ കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ്. See, this topic I won't be taking in gravitation chapter. Kepler's laws. Kepler's laws of planetary motion. Planetary motion. Kepler's laws of planetary motion. First one, law of orbits.
Law of orbits. What is law of orbits? Each planet revolves around the sun in elliptical orbit with the sun situated at one of the two foci. It is called foci or foci. Some students call it as foci, some as foci. So what is that? This is the elliptical orbit. Sun can be seen either at this point or at this point. Don't expect there are two suns. Only one sun. Sun can be seen either here or here. This is called major axis. And this one is called minor axis. See what happens? Sun can be seen either focus and the planet is revolving around the sun. Okay, in what orbit? Elliptical orbit. This is the planet which revolves around the sun. In what orbit? Elliptical orbit. This is law of orbits. Then second law, law of areas. See, what is law of areas? It's that law is connected to system particle and rotational motion. See, suppose our sun is here, then this is one area covered by the planet. Here we have sun at this position, and this is the elliptical orbit. I am using blue ink to show the motion of the planet. So this is the area covered by the planet. Using this ink for the sun. So you are understanding that the shaded areas, no? The shaded area remains the same. What is law of areas? Let me write the statement. The radius vector drawn from sun to any planet covers equal areas in equal interval of time. Or in other words, aerial velocity of a planet around the sun is a constant. Aerial velocity of a planet around the sun is a constant. Why I am saying that? Aerial velocity is saying, listen, please concentrate. Suppose this is the planet. So this is the axis of rotation. Let this be the axis of rotation because sun is here, planet is revolving around this axis. When the planet
planet is closer to sun, when planet is closer to sun, what happens? When planet is closer to sun, R value decreases, R square decreases, mr square, that is moment of inertia, decreases. When moment of inertia decreases, in order to conserve angular momentum, angular velocity increases. Any doubt? So when angular velocity increases, v equal to r omega. So when angular velocity increases, linear velocity also increases. So the speed with which the planet covers this distance will be high because velocity is high. Now what happens when planet is away from sun? At this position, suppose the planet is at this position, what happens? When planet is away from sun, what happens? What happens? R value increases, R square increases, mr square increases, moment of inertia increases, angular velocity decreases. So v equal to r omega. When angular velocity decreases, linear velocity also decreases. So this covered distance is what? Lesser, because linear velocity is lesser. Why it is happening? Because there is no external torque acting on the system. What is the reason for this thing? What is the reason? Here in planetary motion, external torque is zero. External torque is zero. So what? Angular momentum L equal to I omega is a constant. Any doubt? Any doubt? മക്കളെ ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ്, പക്ഷെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കംസ് ഇൻ സിസ്റ്റം പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. So when planet is closer to sun, velocity increases. When planet is far away from sun, velocity decreases. I am trying to write on the same page. When the planet is closer to sun in elliptical orbit, its velocity increases. When planet is away from sun, in elliptical orbit, velocity decreases. Any doubt? മക്കളെ മനസ്സിലായോ? ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റാ. മനസ്സിലായോ? Any doubt? നോട്ട് ചെയ്യടാ.
നോട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും? നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ. ഞാനിത് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ലോസ് രണ്ടാമത് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്. കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി അടുത്ത കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ആണ്. ലോ ഓഫ് പീരീഡ്സ്. ലോ ഓഫ് പീരീഡ്സ് or Kepler's third law. Kepler's third law or law of periods. The law says that the square of time period of a planet around the sun is directly proportional to cube of the semi-major axis. Cube of the semi-major axis. What is that? Square of time period of a planet around the sun is directly proportional to a cube of the semi-major axis. Semi-major axis can be considered as radius. So, square of time period is directly proportional to what? Radius cube. So, t square equal to what? K r cube. So, t1 square equal to what? K r1 cube. t2 square equal to what? K r2 cube. Equation 1, equation 2. Equation 1 by equation 2 means what? Time period square for the first planet divided by time period square of the second planet is equal to what? Radius cube of the first planet divided by radius cube of the second planet. Square of time period directly proportional to cube of the semi-major axis, that is radius. Note it down, Kepler's third law or law of periods.
നോട്ട് ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്യട്ടാ. Okay. Then next, suppose I am standing on a rotating table with my hands stretched like this. So these are my hands stretched like this, carrying a weight. So when this is a rotating table, so when I keep my hands in this way, what happens? R value increases, R square increases, MR square increases, that is moment of inertia increases, but and the I omega decreases. When omega decreases, V equal to R omega, so linear velocity also decreases. But when I keep my hands with the weight in this way, when I keep my hands closer to my body, weight closer to my body, what happens? Here R value lesser, R square lesser, MR square lesser, moment of inertia lesser, so angular velocity will be greater, so V equal to R omega, so linear velocity will be greater. Any doubt? So by holding weight at this position, what happens? My moment of inertia increases, angular velocity decreases, linear velocity decreases. By holding weight closer to my body, what happens? Moment of inertia decreases, angular velocity increases, linear velocity also increases. Any doubt? This is an application of law of conservation of angular momentum. Any doubt? നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ അതിന്റെ വേർഡിങ്സിൽ എഴുതിയാണ് നോട്ട് ചെയ്യണം. A man carrying heavy weight in his hands and standing on a rotating turntable can change the angular speed of the turntable. If a person stands on a turntable with some heavy weight in his hands stretched out and the table is rotated slowly, his angular speed at once increases as he draws his hands to his hands to his as draws his hands to his chest. The moment of inertia of man and weight taken together decreases as he draws his arms. As the moment of inertia decreases, the angular speed increases so as to conserve total angular momentum. It is understood from the figure, right? When he holds his hands like this, what happens? R value increases, R square increases, MR square increases, moment of inertia increases, angular velocity decreases. When it closes to the arms, what happens? R value decreases, R square decreases, MR square decreases, moment of inertia decreases, angular velocity increases. Any doubt?
മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അത്? ആ ഫിഗർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ? മാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടായില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഡൈവർ. See, when a diver jumps from the high board, what happens? At the time of jumping, he bends inward. When he bends inward, what happens? When he bends inward, what happens? R value decreases, R square decreases, MR square decreases, moment of inertia decreases, angular velocity increases. When he reaches close to the water, what happens? R value increases, he stretches his body. So when the man stretches his body, R value increases, R square increases, MR square increases, moment of inertia increases, angular velocity decreases. So what is the advantage? Linear velocity also decreases. What is the advantage? When he bends inward, linear velocity increases. Any doubt here? Any doubt? മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അടുത്തത് ബാലെ ഡാൻസർ. At the time of ballet dancing, a girl stretches his hands, his or her, not his, her hands and body like this. What happens? When she stretches her hands and the body, what happens? R value increases, R square increases, MR square increases, moment of inertia increases. Since external torque is zero, angular momentum is constant. When moment of inertia increases, angular velocity decreases. When she folds her hands closer to her body, what happens? R value decreases, R square decreases, MR square decreases, moment of inertia decreases, angular velocity increases. I hope it is clear. Ice skater, same thing. Ballet dancer, same thing. An ice skater or ballet dancer can increase her angular velocity by folding her arms and bringing the stretched leg closer to the other leg.
When she stretches her hands and leg outward, her moment of inertia increases and hence angular speed decreases to conserve angular momentum. When she folds her arms and brings the stretched leg close to the other leg, her moment of inertia decreases and hence angular speed increases. Note it down. See, in all the question papers, all the +1 physics question paper, you can expect one question from the examples of conservation of angular momentum. You can expect one question. നോട്ട് ചെയ്താ? അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ള് പ്രോബ്ലംസ് ആട്ടോ. നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ള് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ layers of the tornado. Suppose there is a tornado. As you move closer to tornado, what happens? R value decreases. As you move closer to tornado, R value decreases, R square decreases, MR square decreases, moment of inertia increases. As you move away from tornado, what happens? Moment of inertia increases. What happens? Angular velocity. What I have written? Moment of inertia decreases. Moment of inertia decreases. Angular velocity increases. Linear velocity also increases. As you move away from the tornado I means this middle of the tornado is called I. As you move away or opposite direction of tornado, R value increases, R square increases, MR square increases, moment of inertia increases, angular velocity decreases. So it is safer to move away or in the opposite direction of tornado. What is advantage? Angular velocity, linear velocity decreases.
നോട്ട് ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്താ? എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തില് ഞാനേ പൂച്ചക്കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിന്റെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കയറി, വല്ലാണ്ട് ഹൈറ്റിലേക്കല്ല, ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുകളിൽ കയറി. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഫോളിംഗ് ഡൗൺ ദ കിറ്റൻസ് വോണ്ട് ബി ഹേർട്ട്. വൈ? വൈൽ കമ്മിങ് ഡൗൺ കിറ്റൻ സ്ട്രെച്ചസ് ദെയർ ബോഡി. By stretching the body, the cat or kitten, R value increases, R square increases, MR square increases, moment of inertia increases, angular velocity decreases, linear velocity also decreases. Any doubt? മനസ്സിലായോ മാഷ് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ മാഷ് പറഞ്ഞത്? ക്ലാസ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ, പിന്നെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വേണം. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുക, അവരോടും കാണാൻ പറഞ്ഞോളൂ, ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു. ടുമോറോ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു.